So I must say that you keep on coming to this place, you will find definitely a kind of joy and bliss. И я могу сказать, что если вы продолжите иногда приходить в это место, то вы почувствуете внутреннюю радость и блаженство. The Vedanta philosophy is so broad and Catholic. Философия Веданты очень широка. Yes, Vedanta philosophy is very broad and Catholic. You may belong to any religion. Вы можете, приходя сюда, принадлежать к любой религии. At the same time, you can practice Vedanta. Но в то же время можете практиковать Веданту. Vedanta never says Веданта никогда не говорит, that if you practice Vedanta, you have to give up your own religion. Она никогда не говорит так, что если вы практикуете Веданту, вам нужно оставить собственную религию. I'd like to tell you very frankly that by practicing Vedanta philosophy, you can become better Christian. Но я вам даже могу сказать по-дружески, A Hindu can become better Hindu. что практикуя Веданту, христианин будет лучшим христианином станет, а индус более лучшим индуистом. Буддист станет лучшим буддистом. And there is no airtight compartment. What should I say? Airtight compartment, no. You have to do this, you cannot do that. Здесь нету четких указаний, что ты обязан делать только это или это. Because there is no airtight compartment, very liberal, very Catholic, and you can practice your own religion. Your religion in Russia is a Orthodox Christianity, or isn't it? Yeah. Oh yes, it is good. And if you practice Vedanta, you will become better Vedanta, what is called good Christians. There is no doubt about it. Условия практики философии Веданты очень широкие и либеральные, и если вы христианин, ортодоксальный христианин, как в России, вы, практикуя Веданту, вы будете даже лучшим христианином. To be very frank, if you read the ideal of all religions, you will find. Если вы почитаете о всех идеалах разных религий, you will find the ideal or idea of all religions is very great. То вы найдете, что идеал каждой религии очень велик. Not only that, you will find if you read Bible or Quran or Gita or scripture of other religion, you will find that all religions say the same thing. И если вы пойдете еще глубже, то вы поймете, что разные религии, они на самом деле говорят в конце концов об одном и том же. All religions say that to be good and to do good. Каждая религия говорит: будьте хорошим и делайте хорошее. Be liberal. Верьте. You should not have any narrow about. Не будьте узким относительно чего-либо. About any religion. Не будьте узким относительно какой-то определенной религии. And you must have respect for all religions. Но вам нужно уважать все религии в мире. But problem is this. Problem is this. Но проблема в том, that a Hindu doesn't respect Christians, Christian doesn't respect Hindu, or Hinduism does not respect Christian, or Christian does not respect Hinduism, or Christianity, or Islam. что в мире индуисты не умеют уважать христиан, христиане не умеют уважать индуистов и так далее. And that is Sri Ramakrishna is to say. And Sri Ramakrishna, perhaps you may know that Sri Ramakrishna is a guru, the master of Swami Vivekananda.
И Шри Рамакришна, являющийся гуру Свами Вивекананды, говорил, problem arises, возникает проблема, quarrel starts начинаются ссоры между религиями, when we do not respect our religion each other, именно тогда, когда мы перестаем уважать наших братьев по другим религиям. Swami Ji, the head of the center, while introducing me, he said that I should say something about harmony of religion. А с вами Махарадж, Maharaj, Swami ka naam bola? Шубхавратананда говорил мне, Субхавратан. что я должен сказать что-то о гармонии религий. Yes, you'll find from centuries there is a disharmony of religion. И веками мы видим в мире, что между религиями разными нет гармонии. In other words, we can say religious or fanaticism. Даже более мы можем говорить о фанатизме в религии. If you read the history, you'll find this religious fanaticism has led to massacre, bloodshed, misunderstanding. Мы видим, что религиозный фанатизм ведет к недопониманию, непониманию, массакр is what? Destruction. Разрушению, непониманию и разрушению. That is why Sri Ramakrishna says all religions are true. Именно поэтому Рамакришна говорил, что каждая религия истинна. Leading to the same goal. И каждая религия ведет к одной и той же цели. For example, I can tell you, Например, я вам могу сказать, you all have come here вы все пришли сюда from different places of Petersburg. из разных мест Санкт-Петербурга. Somebody has come from this side, north, west, east, by different ways. Кто-то приехал из запада, и кто-то с востока, с севера Петербурга, и разными путями. Your path may be different, the street may be different. Ваши дороги, какими вы сюда приехали, разные, вы живете на разных улицах. But reaching point is, Но куда вы все собрались? Ваша конечная точка сегодня. reaching point is what? Name of this place? Где она? Вот это место. Jana and Vedanta Ramakrishna Vedanta Society. Именно миссия Рамакришны, центр общества Рамакришны. So you may have different religion, Возможно, у всех у нас разные религиозные взгляды, but you will reach the same goal. но мы все движемся и хотим прийти к одной цели. So all paths are true. That day you came and yesterday and you have made a diagram here just behind. И все пути к этой цели одинаковы. Он рассказывает, Свамиджи рассказывает вот про эту диаграмму, которую я нарисовала в первый день, когда он приехал. Can I explain? Yeah. На самом деле, что это такое? Мы с ним имели такую философскую беседу в первый день, когда он приехал. В центре точка – это Бог. Да? Это круг различные религии. Например, сверху это индуизм, хинду я так на английском написала. Они вот к Богу идут, да, оттуда, допустим, с севера получается. Христианство внизу, че там написано, да, тоже к Богу. Потом там, Брахма Кумарис, это вот одно течение индийское. Потом ислам, и вот здесь, и буддизм, Б. И все они сходятся в одной точке в результате. Yes. And Swami Vivekananda went to America to deliver a lecture in the Parliament of Religions at Chicago. Свами Вивекананда поехал в Америку, чтобы произнести лекцию на парламенте религий в Чикаго. He has said the same thing. Именно об этом он там и рассказывал, об единстве религии. That is called harmony of religion. Гармонии религии. Dear friends, to become spiritual or to become Vedantin, you need not give up your home and hearth and food and everything, whatever you're doing, you do the same thing.
Дорогие друзья, чтобы стать духовными людьми, чтобы стать ведантистами, вам не нужно оставить свой дом, изменять свои привычки, есть какую-то другую пищу. Because you'll find in other community and another religion that you have to do this, you cannot do that. В некоторых религиях вам скажут так, если вы придете, вы это теперь не можете делать, раз принадлежите к нашей религии, а вот это можете, а то тоже не можете. But Vedanta philosophy says you can accept Vedanta philosophy remaining in your religion, in your faith, in your belief. Но философия Веданты говорит так, что вы можете практиковать ее, оставаясь верными своей религии. Vedanta philosophy says very emphatically about the positive thought. Философия Веданты особо отмечает важность позитивных мыслей. Dear friends, there are two kinds of thoughts. Есть, дорогие друзья, два типа мыслей. One is positive thought and negative thought. Есть отрицательные мысли, есть положительные. What is positive thought? Что такое положительная мысль? Anybody can say what is positive thought? Вы можете дать определение, пожалуйста? Кто-то? What is По positive крайней thought? мере, она не разрушительна, This а is the созидательна и сохраняет целостный подход. The thought which will not destroy, but it will unite something Yeah, and create very something. good. Yes, very good. In other words, we can say the positive thought is such a thought which makes you very strong, vibrant, and very endearing. Другими словами, вы совершенно верно сказали, но другими словами мы можем выразиться, что позитивная мысль делает вас очень живыми и делает вас сильнее, наполняет силой. Yes. And what is negative thought? А что такое отрицательная мысль? Yes, what is negative thought? Разрушительно, она отделяет человека от всего сообщества человеческого, и тем самым он теряет энергию. То есть он теряет энергию целостности, космоса и единства человечества. This thought which will destroy a connection of a person with society, with other people, Yes, and in will Broadway, make- she has correctly said. and also Thing with is- cosmos, yeah. universe. Thing is, according to Swami Vivekananda, very briefly we say, what is negative thought, negative emotion? Как говорил с вами Веданта о негативных мыслях? The thought which makes you weak physically, Это мысль, негативная мысль, это мысль, которая делает вас слабее физически, mentally, умственно, ментально, intellectually, интеллектуально, morally, морально spiritually. и духовно. Such negative thoughts you should give up like poison. Именно вот таких негативных мыслей следует избегать как яда. And don't think yourself you are weak. И никогда не думайте, что вы слабы. Swami Vivekananda said time and again, and our scripture Vedanta says, don't think yourself weak. Свами Викананда, а также наши писания духовные, древние, говорили всегда, никогда не думайте, что я слабый. Don't lose your self-confidence. Не теряйте уверенности в себе. Because sometimes we think that we cannot do anything, we are weak, we are good for nothing, we cannot do this. Don't bring this type of negative thought. Иногда получается так, что мы начинаем о себе думать. Я слабый, я не могу сделать это, не могу сделать то, я никому не нужен. Никогда не позволяйте себе иметь такие мысли. Bhagavad Gita is very popular scripture of Hinduism. Бхагавад-гита – это одно из очень популярных писаний в индуизме. But the message of Bhagavad Gita is a very strengthening and life-giving. И послание, основное послание в Бхагавад-гите, оно именно дает силу и делает человека живым, могущественным. The message of Bhagavad Gita is universal.
Это послание в Бхагавад-гите не только для индусов, оно универсально для всего мира. It is equally applicable to Christians, Оно также подходит и нужно христианам, и мусульманам, Mohammedans, or Buddhists, и буддистам. because Bhagavad Gita, if you read, you'll find that Bhagavad Gita directly deals with the practical problem of human being. Потому что, если вы внимательно читаете Бхагавад-гиту, вы поймете, что она говорит фактически о проблемах мира всего, какие возникают проблемы в нашем мире. You know, perhaps, I don't know how many you have read or know about little Bhagavad Gita. Я не знаю, насколько каждый из вас знаком с Бхагавад-гитой. Bhagavad Gita, how it starts. Как она начинается? There was a king Был один царь, король in Mahabharata. в Махабхарате. Mahabharat. You have not heard the name of Mahabharata, at least. This is the name. Name of Mahabharata. Был царь, король в Махабхарате. Mahabharata, epic. Mahabharata is an epic. Anyway, it is very good scripture, good book, Puranic book. Anyway, you'll find that there is a king called Dhritarashtra. Был также король, называемый Дхритараштра. And Dhritarashtra had 100 sons. 100? У него было 100 сыновей. It is said like this, yes. Так говорится Yes. в Писании. And most of them are very wicked. И большинство из них были не очень хорошие. Yes. And Dhritarashtra's brother had 5 sons. Отец Дхритараштра, у него было 5 сыновей. Yes. Son of Dhritarashtra is called Kaurava. Сыны Дхритараштры назывались Коровами. And Кауравы. Kaurava. And 5 sons of Pandava are called Pandava. 5 sons of his А brother. 5 сыновей царя Пандавы назывались Пандавами. Пандавы. Пандавы? Pandava. And this Kaurava was very much wicked, so they don't want to give half of the kingdom to Pandava. И Коровы, они были не очень хорошие люди, они не захотели отдавать Пандавам полкоролевства. And yes. Bolo, what you are telling? What is that? Что? Tell. Чего, скажите. বলছে মীরাভাই problem is this: two brothers with their wealth and treasury, they are getting quarreling, fighting. এরা বলছে তাই। ঠিক, yes, correct. Ну, проблема в том, что двое братьев So стали what, ссориться. then Bhagavan Krishna comes in the picture. Тогда на сцену Lord Krishna появляется, comes in the picture. Господь Кришна. Actually, he was the mediator. Фактически он был посредником. He went to Dhritarashtra. He had the king. Он пошел He was the king. к царю Unfortunately, Дхритараштре. he was blind. Anyway, И Дхритараштра был слепой. yes. Then Dhritarashtra requested, Sri Krishna requested Dhritarashtra, it is better to give the half kingdom to your brother's sons, Pandava. И Кришна сказал Дхритараштре, конечно, лучше бы было, если бы ваши сыновья отдали Пандавам половину королевства. Pandavam, yes. As I said, the Kaurava was very much wicked. Но, как я говорил, Кауравы были очень нехорошими людьми. Then Kaurava, particularly Duryodhana and others, they did not agree to give half of the kingdom to his cousin Pandava. И Дурьодхана, один из Кауравов, и другие, все они отказались отдавать полкоролевства. Then again, Bhagavan Krishna said, Dhritarashtra, all right, your son don't want to give half of the kingdom to Pandava, at least you give 5 villages to 5 brothers, the Pandava.
Тогда Кришна предложил такой вариант Дхритараштре. Ну хорошо, раз ваши сыновья не хотят отдавать полкоролевства, пускай они отдадут каждому из пандавов по одной деревне, 5 деревень. Then Dhritarashtra's son, what is called Duryodhana and others, they said, no, what to speak of 5 villages? I will not give you the soil at the top of the needle. This much of soil I will not give to Pandava. Soil, Soil is Земля? Zimla. Но тогда Дурьодхана said, Duryodhana, yes. Дурьодхана, один из кауравов, ответил так на это предложение. Я не только им не дам 5 деревень, я даже им не дам количество земли, умещающееся на кончике иглы. Yeah. That will not give. Then Krishna says there is no other way, but we have to fight. There will be war. Тогда Господь Кришна сказал, что раз так, нет другого способа, нужно воевать, нужно бить. Because Pandava's claim was very much legitimate claim, the half of the kingdom. Потому что пандавы, они имели право на половину королевства. When Dhritarashtra, his son Duryodhana and others, when they did not agree to give half of the kingdom in 5 villages, then there must be a war. Fighting. Конечно, если кауравы ни в какую не соглашались отдать полкоролевства пандавам, то пришлось Then what happens? воевать. Yes, Arjuna was great warrior. Арджуна был великим воином со стороны пандавов. And great archer of his time. Archer, you know, the Он был arrow великий and bow. лучник. So what happened? Then Arjuna and his brothers went to the battlefield. It is called in India Kurukshetra battlefield. И вот получается, что Арджуна с братьями отправились на поле битвы, называемое Курукшетра. Kurukshetra. And Arjuna went there to fight with his brother Kaurava. Арджуна отправился туда, чтобы была битва с его братьями Кауравами. Yes. But Arjuna was just observing his cousin and others, his teacher, his grandfather in the opposite side of the camp, that is in Kaurava side. Но что произошло? Арджуна на поле битвы увидел другую сторону, с другой стороны врагов, увидел своих друзей и родственников. When he saw his own brother Keet and Keen and others in the opposite side of the enemy camp, then he started becoming very perturbed, nervous. И видя там своих близких, родных, знакомых, он стал очень нервничать. Why I am telling this? What is positive energy and negative energy? How to explain it? And it is beautifully explained by Bhagavan Krishna in Bhagavad Gita. It is an advice for Arjuna. That is why I am telling the whole, very briefly I told about the episode of Mahabharata. А зачем я вам всю эту историю рассказываю? Потому что на этом поле битвы Кришна говорил Арджуне духовное знание, и там была очень хорошая иллюстрация того, что такое негативные и позитивные мысли. Arjuna was thinking that how can I kill my own people? They are my cousins, Kauravas, my teachers, my grandfather Bhishma. How can I kill them? I cannot kill them. Арджуна думал так: вот здесь мои близкие, мои родственники, там Бхишма, мой дедушка, и как я могу их убивать? Я не могу. If I kill them, I will incur sin. Если я их убью, я буду проклят. So it is impossible for me to kill our own brothers, cousins and others in Kaurava side. Я совершу грех, поэтому для меня невозможно убивать своих родственников. Arjuna, a kind of weakness overpowered Arjuna. Arjuna became so weak.
То есть, что получилось? На поле боя Арджуна стал очень If you слабым. read Bhagavad Gita in the first chapter, you find despondency of Arjuna. That means Arjuna becomes so nervous, so perturbed, and he declared that he will not fight with his cousins, with Kaurava. И если вы читали Бхагавад-гиту, вы помните этот эпизод, и Арджуна, он имел очень много негативных мыслей, и в конце концов решил, что не будет биться. Now I'd like to ask you, why Arjuna is such a great soldier? He has not seen defeat in his life. He is the best archer of his time. But why Arjuna became so weak in the battlefield of Kurukshetra? Who can say? Вы можете спросить, конечно, для себя, почему Арджуна, будучи таким великим лучником, великим воином, бесстрашным воином, вдруг на поле Курукшетра стал таким слабым и трусом? Почему он отказался воевать? Почему? Because he's a human being and he has normal feelings to Yes. his relatives. Yes, relatives, normal feeling. Otherwise, we can say in the Vedanta philosophy, this feeling is called attachment towards his near and dear ones, his cousin Kauravas. A kind of attachment he Ну, developed. ответ такой, что почему он стал? Потому что у него, как у нормального человека любого, у него были хорошие чувства близкие к своим родственникам, он не мог их убивать. И с вами же говорит, что это чувство называется привязанность. And he told Bhagavan Krishna, Arjuna told Bhagavan Krishna, he will not fight. И он ответил Кришне, Арджуна сказал Кришне, я не буду воевать. Such a great warrior, such a great strong person, he just perspiring, and he declared that he will not fight with Kaurava, and so remorse he was. And if we see the picture of the Bhagavad Gita, I see the picture, the Bhagavad Gita cover the. Такой великий воин, бесстрашный воин, отказался от боя. How Есть, much he was. You continue, I am finding out. Hey, खाली Bhagavad Gita boy আছে. Есть There картинка. are so many books are here. এই তলে হ্যাঁ এই তলেটাই বুক ছিল আমি সকালেই তো দেখি এই তো ওই তলে ওইদিকে ওই তো আরে ওই তো কি ওটা This one? ওই তো হ্যাঁ ওই যে না ওই না ওই যে মেয়েটা হাত দিয়ে ওই তো You see, it is Bhagavan Krishna. Earlier than Bhagavan Krishna, and it is Arjuna. Arjuna is so sad, so weak, so he was like this only. When he only becomes sick and nervous, we also do like this, isn't it? Ну посмотрите, как стоит So Arjuna, such Кришна и a great Арджуна. warrior, strong person, Arjuna becomes so weak, nervous, perturbed. Он стал очень нервным, беспокойным, он не знал, что делать, вот так стоял. И мы, так когда что- не знаем, что делать, мы тоже вот так вот. Yes. Так. So that then Arjuna started, Bhagavan Krishna started counseling Arjuna. Тогда Бхагаван Кришна начал разубеждать Арджуну. And from there start Bhagavad Gita. А здесь начинается Бхагавад-гита. Achha, can you tell anybody how many verses are in Bhagavad Gita? Кто-нибудь знает, сколько строк в Anybody? строчек в Any idea? Бхагавад-гите? Hindu Hindu? Шлок или как называется? Verses, huh? Около 700. 18, not 18,000, but No. 18 chapters 18 chapter, and, yes, and 700 verses. Here you will find what is called 700 verses, Там two-line verses, 700 строк. and what is called 18 chapters. И там 18 глав. And you will find wonderful advice Bhagavan Krishna has given to Arjuna. И там есть один очень хороший совет, Arjuna который was Кришна like дал this. Арджуне. He wanted to run away from the battlefield, but slowly Arjuna advised him. Рамакришна хотел убежать с поля боя и отказался воевать, но постепенно в разговоре Кришна его переубедил. And at last you will find in Bhagavad Gita, after hearing the advice from Bhagavan Krishna, Arjuna is telling now, my weakness has gone.
И в конце Бхагавад-гиты вы найдете, что убежденный словами Рамакришны, Арджуна сказал, My nervousness, Кришна, да, извините, да, my Арджуна nervousness согласился is воевать. gone. Он сказал, вся моя слабость ушла. Jatiko nashtamohe sitiralabdha tat prasadat mahachyuta is wonderful verse. Bhagavan Arjuna is telling Bhagavan Krishna, with your blessings, my delusion, my weakness, everything has gone. Now again I have become strong. Он сказал Кришне, сейчас, благодаря вам, вашим словам, все мои иллюзии, вся моя слабость ушли, я готов к бою. And Arjuna became strong, and Arjuna fought the battle, and Arjuna won the battle. И Арджуна стал сильным, он начал бой, и он бился. И Dear он friends, победил. Dear friends, why I tell you in the beginning that Bhagavad Gita is universal, his message universal, because what problem Arjuna had, all of us had the same problem. Почему я сказал ранее, Sabka, tumhara to say, everybody has that problem. что You have also that problem. что Бхагавад-гита — это универсальное всемирное послание в ней, потому что фактически у каждого из вас, сидящих здесь, есть проблема, как была у Арджуны. And